saioari gaurko. Mila esker guztako ikertzaile ikasleen arteko laugarren topaketa honetara etortzea. Vamos a dar comienzo ya al encuentro Topa de zientziarekiko solasean eta ongietorria emateko sarrera bat egiteko gurekin daukagu hemen Euskal Herriko Unibertsitateko erreferenteak bereziki etorri da ekitaldi honetara zuei laguntza egiteko gure segituan joaten da. Good morning, and my warmest welcome on this gathering of topaketak zientziarekin solasean. For the University of the Basque Country, collaborating on this initiative with the Donostia International Physics Center is a source of special satisfaction. It is not our first collaboration, and surely won't be our last. As Professor Echenique often reminds us, the Donostia International Physics Center was born from the University of the Basque Country, and many of its researchers belong to our university. This is something that we are very proud of. The Donostia International Physics Center and the university walk down the same pathways with a shared rhythm. So we are very pleased about this as a university. It is also gratifying to have researchers among us from the likes of Aaron Ciechanover, Nobel Prize in Chemistry in 2004, Tim Hunt, Nobel Prize in Physiology and Medicine in 2001, and Ginés Morata, winner of the Príncipe de Asturias of Scientific Research Award in 2007. It is a privilege and a great opportunity to be able to listen to their views, so on behalf of the university, I want to thank them for being with us today. Egunon eta ongi etorriak guztioi Donostia International Physics Centerrek antolatutako topaketak jardunaldien laugarren edizio honetara. Bai, laugarrena da aurtengoa, baina garrantzitsuena da zuentzat, ikaslentzat, lehenengoa izango dela. Azpimarratu nahi nuke aukera paregabea duzuela munduko zientzialari garrantzitsuenetako batzuei entzuteko eta zuzenean galdetzeko. Jakin-minak sortzen du zientzia. Jakin-mina da gizakion ezaugarri nagusietako bat. Neurri handi batean jakin-minak egiten gaitu. Gauzen zergatiak galdetzen dugu. Guretzat ez da nahikoa gertatutakoaz ohartzea. Horren zergatia ezagutu nahi dugu. Eta galdera horrek zergaitik azaltzen ditu. Hain zuzen, gizakiaren izaera, zientziaren aurrerapena eta gizadiaren aurrerapena aldi berean. Gaur, gauza askoren zergaitiaz galde diezaiekegu gure artean dauden zientzialariei. Esperientzia pizgarria izango da inondik ere. Hortaz, aukeraz baliatzea eta harekin gozatzea gonbidatzen zaituztet. Hablaba de la importancia que tiene en la condición humana la búsqueda del porqué de las cosas, la satisfacción de nuestra curiosidad. Es esa búsqueda la que explica en buena parte lo que somos. Esa búsqueda también explica nuestro modo de estar en el universo. Frente a la curiosidad, la ciencia es la respuesta. Es una respuesta humilde y rigurosa, una respuesta que trabaja sobre hechos comprobados. El avance de la ciencia se fundamenta en la experimentación y en la obtención de resultados objetivos. Por eso a veces ese avance nos puede parecer un poco lento, pero es un avance seguro. Os invito a todos y a todas a aprovechar este encuentro escuchando en primer lugar a tres grandes científicos y lanzándoles después las preguntas adecuadas. Es una gran oportunidad para dar rienda suelta a la curiosidad y para satisfacerla. Y por ello mismo, una oportunidad para disfrutar. Un saludo, mucha suerte, mila esker.
Barkatu, orain bai. Topaketa honek aurten ere DIPCren patronoa den naturgaz energiaren laguntza izan du. Eta está con nosotros Rafael Careaga, que es director corporativo de Recursos y Relaciones Institucionales de Naturgas Energía, a quien cedo la palabra. Mesedez Careaga jauna. Egun on guztioi eta ongi etorriak. Agurtu nahi nuke lehenengo eta behin DIPCko lehendakaria, baita ere erretore jauna naiz eta joan, ikertzaile, irakasle eta ikasle guztioi. Denok ongi etorriak izan. Niretzat eta naturgazarentzat ohore handi bat da gaur hemen parte hartzea DIPCko zientziaren jolasean egitarau honetan. Aurtengoa, lehen erretore jaunak esan duen bezala, laugarren urtea da eta Euskadiko ikasleen artean zientifiko eta teknikologiko bokazioak biztutzea dauka helburu bezala. Decía que para mí y para Naturgas Energía es un honor poder participar una vez más en los DIPCk zientziaren jolasean, de los que ya cumplen 4 años consecutivos, que como antes citaba el rector de la Universidad del País Vasco, y cuyo objetivo no es otro que despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los alumnos de nuestra comunidad autónoma. El encuentro de este año cuenta, como ya se ha citado anteriormente, con 2 premios Nobel y un premio Nobel Príncipe de Asturias, además del señor Echenique, y esperamos, como también anteriormente ya se ha citado, que se den respuesta a las cuestiones que vosotros los jóvenes participantes en este encuentro les vais a plantear. En este encuentro se pretende fomentar el conocimiento y la relación entre la investigación, la educación y la sociedad, algo que hoy en día es muy necesario dada la crisis económica y los valores en los que nos está tocando vivir. Si siempre la investigación, la formación y la innovación han sido los pilares sobre los cuales hemos edificado nuestra sociedad, es en los actuales momentos cuando es más necesario que nunca ir de la mano, tanto para que las empresas generemos valor económico como para que nuestra sociedad disfrute de un adecuado y merecido nivel de vida. Naturgas Energía viene colaborando con diferentes organismos y entidades para que, dentro de sus posibilidades, suscitar el interés por el mundo de la investigación en el mundo educativo, pues somos de la opinión de que esta labor es también tarea del mundo de las empresas, como una manifestación práctica de nuestra responsabilidad social corporativa, de nuestro compromiso social. Dice un proverbio anónimo que entre lo que nos ocurre y nuestra respuesta existe un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad de elegir la respuesta. Aprovechemos estos encuentros y las oportunidades que la investigación y la educación nos brindan para que sepamos elegir nuestras respuestas con criterio y acertar con las mismas, ya que, como decía Stephen Covey, nuestra vida es el resultado de las decisiones, no de las condiciones. Como lo importante de este acto es el diálogo entre los ponentes y los asistentes, termino mi intervención agradeciendo al DIP su amable invitación y deseando tanto a la organización como a todos los participantes el mayor de los éxitos para este encuentro entre consagrados investigadores de renombre internacional y nuestros futuros científicos e investigadores. Muchas gracias. Mila esker, eskerrik asko. Bueno, besterik gabe, Topa DIPC zientziarekin solasean topaketa honi hasiera emango diogu. And then I would like to invite our prestigious guests to take their seats in the stage. Please, Professor Hunt, Professor Ciechanover, Professor Morata, as well as Professor Echenique.
Bueno, topaketaren lehenengo zati honetan gure gonbidatuen hitzak entzungo ditugu eta beraiek beren esperientzia kontatuko dute eta atsedenaldiaren ostean galdera erantzunekin hasiko gara. Orduan, besterik gabe Pedro Miguel Etxenikeri emango diot hitza. Tengo el placer de dar la palabra al profesor Etxenike. Eskerrik asko. Lehenengo hitzak zuei eskertzekoa dira, eskerrik asko etortzeagatik. Guretzat hau antolatzea lana da, baina hau ikustean lana ez ezik pozgarria ere bada eta ohore ere bada. Antes que presentarles a los distinguidos investigadores que me acompañan, que lo haré sucesivamente, primero hablará Ginés Morata, después Aaron Ciechanover y después Tim Hahn, quisiera decir unas palabras también referente a este acto y a la universidad. Este acto se celebra en colaboración con el Campus de Excelencia Internacional, Euskampus, de que el DIPC participa y es liderado por la universidad con su rector al frente. Nosotros somos fundamentalmente Universidad del País Vasco, nos sentimos orgullosos. De hecho, aquí estamos los tres, yo hasta la corbata es de la Universidad del País Vasco, somos ciudadanos de esta universidad. También quiero agradecer a los patronos privados del DIPC, Donostia International Physics Center, en especial a Naturgas, y a Rafael Careaga, su apoyo constante, incluso en momentos muy difíciles, un apoyo que indudablemente va a ir a más en la medida que podamos todos, estoy seguro. También tengo que señalarles que empiezo en estas palabras con una cierta preocupación. Yo tengo una gran experiencia, no hay más que ver el pelo que tengo, en este tipo de actos y no me pongo nervioso nunca, pero en la sala, esta vez, por primera vez, está mi crítica más despiadada, que es mi hija Ainhoa, con el Liceo de Santo Tomás, acompañada de mi alumna de esquí Leire Bogavante, y por eso creo que si sobrevivo al acto de hoy voy a tener mucho más prestigio en casa, ¿no? La ciencia normalmente se intenta justificar por razones económicas, pero la ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas, es una aventura humana ligada a la fantasía de las personas y a la capacidad de preguntarse cosas, de dejar volar las fantasías, que en los últimos años ha cambiado la percepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. Es la obra colectiva cultural más importante de la humanidad. Sabemos ahora que todo empezó con una gran explosión hace 13.700 millones de años. Si les preguntasen a los hechiceros de cualquier tribu más remota por una fantasía tremenda sobre el origen del universo, ninguno se hubiese acercado ni de lejos a la fantasía que es lo que hoy creemos realidad, que es el Big Bang, ¿no? El Big Bang. O hemos aprendido que todos los seres vivos estamos emparentados, que provenimos de una misma molécula, que en esa doble hélice está la forma en que una generación transmite las características a las siguientes, el secreto de la vida. Hemos aprendido que los continentes se mueven y sobre todo hemos aprendido que las cosas son mucho más que sus componentes, que el todo es mucho más que la suma de las partes. Y ahí está la fascinación de la ciencia, aunque entendamos la física, la química necesita conceptos nuevos, aunque todo sea reducible a 4 leyes fundamentales, la simetría de estas leyes produce estructuras asimétricas espectacularmente ricas y la bioquímica es diferente a la química y la biología. Hay mucha más distancia cognitiva entre el ADN y la ética que entre el ADN y el quark. Eso es una fascinación que hemos aprendido y esto es parte de la cultura moderna, del humanismo moderno. Por supuesto que la ciencia también es economía, ¿no? Yo recuerdo Tim Hahn a Morata, les conocí en Cambridge. Ciechanover no tuvo el honor de ser miembro de la Universidad de Cambridge, aunque estoy seguro que le hubiesen aceptado muy contentos, pero el electrón se descubre solo hace 120 años, cuando la reina Victoria estaba en el trono de Inglaterra y los coches iban a caballo. Y hoy será más del 10% el DIPC. Ciencia es cultura, ciencia es economía. Pero también en la actividad científica, en el desarrollo de la investigación, crea mentes abiertas, mentes no dogmáticas, mentes siempre preparadas con un cierto escepticismo que alimenta un mecanismo autocorrector. Gente que ama la libertad, porque la libertad es esencial
para la ciencia y su desarrollo, y esas personas, esas mentes, son el producto más importante que tiene la ciencia, porque además de ser ciudadanos responsables, ciudadanos no solo informados, sino formados, son ciudadanos capaces de transmitir la creatividad y la innovación al sistema productivo. Y una sociedad que se pregunte a sí misma por lo que ocurre en las fronteras es una sociedad que al hacerlo crea un clima de excelencia que se transmite por ósmosis al resto de las actividades, mejorando a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y aunque la ciencia es obviamente una obra colectiva, es la famosa frase de Newton, copiada de un teólogo, Bernard Descartes, de que si hemos podido ver tan lejos es porque nos apoyamos en las espaldas de los gigantes anteriores, o la cita maravillosa de André Gide, que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a la retirada de las que les precedieron. La ciencia se apoya en los anteriores, es una obra colectiva, todos somos importantes. Sin embargo, también existen gigantes que dan saltos cualitativos y que aportan nuevas formas de ver las cosas, formas diferentes de aprender y que con sus preguntas, levantando las piedras, descubren nuevas preguntas que permiten una expansión casi ilimitada. Hoy tenemos a 3 de esos gigantes con nosotros, a los que les agradezco que hayan aceptado la invitación del Donostia International Physics Center y de la Universidad del País Vasco. Y vamos a empezar con Ginés Morata. Ginés Morata, buen amigo del Donostia International Physics Center. Ahora debía aparecer aquí Siempre que ensayamos funciona, cuando lo hacemos no funciona. Ahora debía aparecer aquí la foto y el currículum de Ginés Morata. Cada vez que pregunto a mi equipo, ¿va a funcionar? No te preocupes, todo está preparado. Bueno, no importa nada, porque Ginés Morata le conozco desde hace 40 años en Cambridge, cuando el primer día tuvimos un pequeño intercambio de opiniones políticas y desde entonces todo ha ido a mejor. Hemos tenido 40 años de amistad, aquí está, y también es Premio Príncipe de Asturias, entre otras muchas cosas, pero fundamentalmente un gran amigo y un hombre que todos en San Sebastián, aparte de quererle, le admiramos. Y ahora, Ginés, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Micrófono. ¿Se me oye? No. No. ¿Se oye o no se oye? Tienes que enchufarlo. Me parece que estaba enchufado esto. A ver. ¿Y ahora se oye? ¿No puede alguien venir, por favor, a arreglar el micrófono? Ya creo que no Eso me sirve para anunciar una broma. Ciencia es lo que un padre enseña a la hija y tecnología lo que la hija le enseña al padre, que es justo lo que a mí me pasa. Sigue sin oírse, ¿me oye? No, ahora sí. Ahora se oye. Ah, fenomenal. Bueno, después del discurso de Pedro sobre el valor de la ciencia y sobre todas las cosas que ha dicho, a mí me resulta difícil ya decir algo verdaderamente importante. Además que yo no estoy acostumbrado a este tipo de actos, porque como científico en activo, dedicado a una especialidad concreta, pues yo he dado muchos seminarios, generalmente 40 o 50, a veces 80, 100 personas, pero claro, no tantísima gente. Sobre todo, además, teniendo en cuenta que son gente joven, llena de vigor. En fin, para mí es una experiencia única, tengo cierto miedo escénico sobre lo que va a pasar, pero intentaré, en la medida de lo posible, pues, contestar a las preguntas lo mejor que pueda. Y lo que haré será un poco contaros mi experiencia como científico a lo largo de ya mi dilatada vida científica. Yo me dedico a la biología, soy biólogo, pero soy biólogo pues no porque realmente yo no creo mucho en las vocaciones. Yo cuando era joven, como muchos de vosotros, pues pensaba en otras cosas que de luego no pensaba en la biología, la verdad. Pensaba en divertirme, en jugar al fútbol y con las chicas, este tipo de cosas. Sin embargo, pues fui a la universidad y yo lo que me gustaba eran las matemáticas y la física, fíjate tú. Y me gustaba mucho, ya no me acuerdo con la forma de esto de las derivadas, era muy bueno haciendo integrales y cosas de estas. Pero en primer curso de biología leí un libro de un científico premio Nobel, Linus Pauling, que de hecho era un químico que estudiaba la estructura de las proteínas, hizo unos descubrimientos muy importantes en la estructura de las proteínas,
y me capturó la idea de que las proteínas eran las moléculas de la vida y que casi todos los fenómenos biológicos se explicaban, estaban catalizados por proteínas, que era un único tipo de molécula, que una diferencia entre unas y otras es que tengan más o menos aminoácidos en un orden o en otro orden. Esto me pareció realmente muy interesante, a pesar de que mi profesor de biología en la Universidad Complutense donde estudié realmente era muy malo, pero bueno, a mí me gustó aquello y ese asunto más el hecho de que a mí siempre me gustaban los animales y los pájaros. De hecho, mi primera publicación científica era sobre un pájaro que se llama el alcotán, que no tiene nada que ver con lo que he hecho después, pero siempre me ha gustado la vida salvaje y los animales y este tipo de cosas. Y esto me condujo a la biología. Y tuve la suerte, porque hay un elemento de coyuntura muy importante en la vida de las personas, tuve la suerte de empezar a trabajar con una persona que todavía vive, está retirado, es un gran científico, se llama Antonio García Bellido, y trabajaba en moscas. Esto de trabajar en moscas es una cosa muy importante, ¿no? Porque concretamente la mosca que nosotros trabajamos es una mosca que ha permitido unos avances tremendos en la investigación que quizá en coloquios después no voy a extenderme en ese asunto ahora, pero me permitió, esto es muy importante, hacer la tesis con una persona que ya era un científico reconocido internacionalmente. La ciencia es internacional. No hay ciencia vasca, española, francesa, hay ciencia o ciencia buena o ciencia mala. Entonces yo tuve la suerte de que hice mi tesis doctoral con un científico de mucho nivel y que además estaba generando unas nuevas tecnologías que no existían y tuve suerte de participar en ello y crear de hecho una escuela que ha dado bastante prestigio a la biología española. Hice la tesis y después tuve todavía más suerte porque me fui a estudiar, a hacer mi postdoc al laboratorio mítico de biología molecular, el LMB, el Laboratory of Molecular Biology del Medical Research Council en Cambridge, donde también estuvo un tiempo Tim Hunt. En aquel sitio, cuando yo estaba, me parece que eran 8 premios Nobel lo que existían en un sitio bastante pequeño. La cantidad de talento que había allí era fantástico y uno tenía que adaptarse a aquel sistema. Y aprender de aquella gente y cómo trabajaba aquella gente. Yo siempre, de hecho, conocí a algunos científicos, mi científico más admirado, casi al nivel de Pedro Miguel Echenique, es Sidney Brenner, el cual yo intento imitarlo, porque realmente es una forma de hacer ciencia verdaderamente fascinante. Allí pasé varios años y después volví a España. España es un país difícil para hacer ciencia. Debo decir que ahora el País Vasco en ese sentido está muy bien, relativamente hablando, a pesar de la crisis. Y entonces, bueno, pues formé un grupo de gente desde el año 77, 78 en el Centro de Biología Molecular y he seguido trabajando siempre en este organismo y solamente quiero comunicaros a los jóvenes que lo que es realmente interesante de la ciencia no es que uno va a curar una cosa u otra, eso puede ser una buena cosa, pero lo que es la curiosidad, que es entretenido, que uno llega al laboratorio y piensa, a ver qué descubrimos hoy, y uno intenta, es una especie de cosa detectivesca, porque la biología no tiene un diseño claro, las cosas no son como parecen, muchas veces uno no puede imaginar, como decía Pedro del Big Bang, pues uno puede imaginar la estructura del ADN, ni la cantidad de cosas que tiene el ADN dentro que no sirven para nada, porque eso parece que no tiene sentido, sin embargo es así. Entonces, la biología es un trabajo detective, uno intenta averiguar cuál es la realidad, no como uno le gustaría que fuera, sino como en realidad es. Entonces, bueno, pues desde entonces he estado trabajando en Madrid y en eso seguimos, me queda no mucho tiempo para retirarme, pero procuraré en la medida que pueda seguir haciendo un trabajo y, dicho eso, pues no sé, pues en cualquier momento pues, estaré dispuesto a contestar a esas preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias por vuestra atención. Orain, Aron Ciechanover, Aron orain dela 2 urte etorri zen Donostiara, eta Passion for Knowledge parte hartu zuen, eta oraindik ere jende asko gogoratzen du emandako hasierako hitzaldia, zoragarria, bera Israelekoa da, hemen duzue, es Premio Nobel de Química, a pesar de que según me ha dicho, solo ha hecho un curso de química en su vida o algo así, pero sus descubrimientos han cambiado la medicina y además es un pensador y un filósofo
que le dejo a él que explique la experiencia de su vida, que es apasionante. Empezó como cirujano practicante y luego se pasó a la química, a la ciencia básica, y ahora creo que ha vuelto a operar con las nuevas tecnologías, pero una vez dominado vuelve a la ciencia. Aaron. So my way into science was much more erratic and convoluted rather than planned. So I was born in Israel in 1947, the same year that the country was born as an independent state. And you can imagine when a country is being born, things are hard. You know, you don't have a tradition. And so I grew up with the country, and then I fell in love as a high school student in biology. I grew up in a very small city, even now it's small, and the mountain was just behind my home. So this was the pre-DNA time. So I started by drawing flowers and lizards in my big books, and then I went to study biology. And then in Israel, you have to serve in the military, a compulsory service. But the military allows people in professions in need to go first and study and then come and serve back in the military. So there was a huge pressure on me on the side of the family to go to study medicine. I mean, you're a doctor, you may make money, you will find a nice woman, maybe a rich one. And so I went to study medicine in the Hebrew University of Jerusalem, but then I started to feel restless. Because medicine was too big on me. I mean, it was too descriptive, and I really needed more explanation for the underlying mechanisms. So I decided to take a year off, and I did my master's degree in biochemistry, but then I still owed my service to the military, so I went back to the medical school, so it was kind of flip-flopping. And I graduated the medical school, and then I had to go to the military. And at that time, you don't remember probably, you were not born at the time, most of you. And the War of 73 erupted, and I was just on the verge of starting my military service. And I was drafted to the military, and for 3 years I served as a military physician. And then there was again a decision-making process of what to do. What do I want to do when I shall grow up? Shall I go to medicine or shall I go to science? But then I decided to go to science, and at that time exactly my mentor, Avram Hershko, just returned from his own postdoctoral fellowship, and I decided, let's give it a try. If I'm successful in science, if I love it, I'll stay. If not, I can always go and operate. I mean, this was always an option, to go back to the operating theater. And what I liked about Avram very much, that actually he didn't know what he's going to do. I started to screen for mentors, and everybody knew exactly, oh, you will purify this protein, and you will do this, and you will do that. And Avram told me, oh, there is a system, an elusive system that degrades proteins. I have no clue what it is, and if you want to join this adventure, discovering it, let's do it. And I liked it. I liked this adventurist type of approach, and we started together. And I was one of his first graduate students, and after a year I knew we are heading there. We discovered something which is novel. We didn't know how important it is. It always takes time. And then I made a final decision that say medicine goodbye and stay in science. And then I did a postdoc fellowship. You always have to cook yourself in a different environment. You need to expose yourself to different language, to different way of thinking, to different scientists. It's an essential step. Though I was successful, I believe, in my PhD thesis. So I did my PhD with Avram, but then I still needed to gain independence. You need to fly out of the nest. You don't want your mommy to nurse you, and you don't want to milk all the time. So I went to MIT. And there I went to a wonderful laboratory of Harvey Lodish, who was one of the most prominent biologists of these times. For those of you who are studying biology, there is a very famous textbook written by Harvey and some other editors, and it was fantastic. Being in such an environment is truly fantastic. Horizontally, you have the best postdoctoral fellows and graduate students you can imagine. Above them, the best scientists. Every technology is there, but mostly thinking. I mean, you just, every experiment, you go and ask and you discuss the data, and
It was a fantastic melting pot. I mean, I felt, you know, flying on high skies all the time there. It was probably the most enjoyable period I ever, enjoyed in my life. And then it was time to decide what to do, to stay in the United States or to go back to my country. I had very good offers in the United States, but I decided to go back. Family considerations, but mostly I felt that I can contribute much more in my own country than in the big aquarium of America. America has thousands, more than hundreds of thousands like me. It's nothing. But in a small country, Israel, as you know, is only now we are 7 million people. When I came back in the 80s, we were barely 3.5 million. I thought that I'll have a greater impact on myself and on the country, which turned out to be correct in retrospect. I couldn't predict anything. And I've been on my faculty in the Technion, which is our technological institute. It's mostly an engineering school, but we have a very good faculties of science and a good medical school, a very good medical school. I'm in the medical school. And it turned out to be a very good decision that I made. You know, being in a small place, not only that you can have impact, but I think that you're isolated from the background noise. You know, you're in a big institute with all the advantages. Everybody goes to a conference, comes back, do this, do that. It's very hard to focus. When you are in an isolated, quiet environment, thinking just for yourself what is original to do and what is best to do, you can do it very well. And it turned out that you can do very good science, even in small places with limited resources. When I think about, for the young generation, people are asking me about secrets of success. Obviously, I don't hold any recipe in my pocket for success. But I think that one critical element is mentorship. I was extremely lucky to have excellent mentors all along the way. Avram is a superb biochemist. I learned from him a lot. And then Harvey Lodish, who gave me huge independence, but on the other hand also guidance, kind of focusing, you know, do this, do that, with hints. You know, it just touches your shoulder. It doesn't really sit with you, but if you understand the language, it's kind of apprenticeship, but it's a very peculiar type of apprenticeship. It's like in surgery. You know, surgeons don't teach you how to operate. You look at them, you look at the movement. You never lift up your scalpel, because if you lift it and you put it back, you immediately scar the tissue. So it's like sculpting in the tissue. And mentors are the same. Many of them don't talk to you at all. Avram doesn't talk at all. I mean, he just doesn't say anything. But if you follow him, you know, the way that he designs experiment, the controls, the way that he thinks, then you can really learn a lot. And the same Harvey, you know, different ways. So mentorship is critically important. And you will see that there is always a succession of success, not all, in many cases, of students that graduated with very good mentors. And then obviously perseverance, and then I have to go back to Chenis, and that's passion. You are not into prizes, and you are not into curing cancer, and you are not into, you're into passion. You love what you do. You really, there is no time. You don't use your watch when you come to the lab. It's endless. You know, I'm living science even these days, like day and night. I mean, I'm thinking of my laboratory, I'm thinking of the experiments, I'm thinking of the people, and every day, even after 35 years in business, so-called, is like a new day. I mean, we are writing papers, we are writing grants, we are distilling our thoughts. You need to really, really love it, because if you don't love it, then you shouldn't be there. I think that the secret, and let me just sum it up in one sentence, is you convert your profession into a hobby. So for me, science is a hobby. It's fun. And then my university pays me for that. So why not? Every month, some money goes to the bank for my hobby. Why not? I mean, that's great. So I think that if you really adopt this principle and you do what you like to do, and if you follow my career, you know, I flip-flop. You know, don't regret. If you do something and you don't like it, you are studying law or architecture, whatever you study, and you don't like it, leave it. Don't stay with it, you know, because we are living now very long life. We are living 80 and more years. And you have in 40, 50 years to be bored with your career that you hate. So if you feel that you hate something or it's just not for you, you don't feel good about it, do something else. If you are in law and you want to dance, go and dance. You want to play the piano, go and study how to play piano. Just be
convince yourself that this is the thing that you want to do every morning, 365 days a year, for 40, 50 successive years. If you come to that conclusion, do it. Y ahora tenemos el tercer interviniente, Sir Tim Hunt. Es Premio Nobel de Medicina. Como verán, tiene el espléndido sentido del humor de los aristócratas por mérito ingleses. Sir estudió en Cambridge, en el famoso laboratorio de biología molecular que ha citado el profesor Morata. En realidad, el origen de ese laboratorio es el pequeño laboratorio de física de Cambridge, el Cavendish Laboratory de la Universidad de Cambridge, donde con Bragg y compañía, el laboratorio donde se descubrió el electrón en 1897, el neutrón en 1932 y la estructura doble hélice del ADN, que debéis saber, se descubre en un laboratorio de física. Así pues, viene de una tradición muy distinguida que él ha contribuido incluso a incrementar. Sir Tim, please. Thanks very much. Yeah, well, I count myself a very lucky person. There's a very famous physicist called Erwin Schrödinger who explained how electrons and photons interact. And in 1943, the year in which I was born, in fact, in February 1943, the month in which I was born, this great physicist gave a series of lectures entitled, "What is Life?" And in that little book, he expressed his belief, no more than that, a belief that actually life could be explained in terms of simple physics and chemistry. And really, my life has exactly paralleled the evolution of the flowering of this idea. So, when I was 11 years old at school, we only in those days had one science lesson every week. And one year, when I was 11, we had an exam in science, and the exam that year happened to be in biology. And I did terribly well. I came out, although I was in the middle of the school, I came out close to the top on that exam. So I discovered, and I think this was probably the luckiest break of my life, that I was good at biology. I didn't especially like it. I was just very good at it. It was sort of natural. I mean, and I grew up, you have to understand, my father was a medieval historian in Oxford. And I discovered I was really bad at Latin, terrible at French, useless at mathematics, but I was really terrific at biology. So, you know, I became a biologist. The other thing I remember very much from those early days, I really loved sort of fiddling with things, you know, making radio sets or taking televisions apart to see how they worked, you know. It was my bedroom was a complete mess of soldering irons and wires and stuff. And in the Christmas holidays, we used to go to lectures, which were given in the old Oxford Museum, where people would come and tell us about their scientific discoveries and sometimes their expeditions of discovery. You know, there were mountaineers who would explain what they do. So it was, you know, I grew up in a very rich scientific environment, and I hoped very much that I could become a scientist when I grew up. But of course, I had no idea whether this was a possibility. But I never really had to take any career decisions, and I think that was very lucky. The only question was, could you pass the exams? You know, if you could pass the exam, you could go to the next stage up. So I did pass the exams, and I went to Cambridge University, which was a very fine place to study to be a scientist. And the emphasis there was very much on experiment. In fact, the course
it's called natural sciences, insists that you do 3 experimental subjects. So you're more or less forced to study something you never did before. So I studied all kinds of things. You know, it was invertebrate zoology, organic chemistry, experimental psychology. So I discovered I was no good at psychology. And in the end, I became a biochemist, largely because I was good at biology, as I said, and I also liked chemistry very much, or at least organic chemistry. So, and then, you know, the question came, I remember the first tutorial, there were 3 of us in zoology, and our tutor asked, so what do you want to do when you grow up? And all 3 of us very hesitantly said, oh, sir, I really would like to do research. In those days, that was definitely my generation. You know, we had some sort of confidence that everything would be all right. You didn't know whether you could do it. You didn't know whether you could earn a living at it, but it was what you wanted to do. You really, really wanted to do, because it was a wonderful, romantic ideal. And it was a time when really very little was known about biology in modern terms. So I sort of grew up with the subject, and I grew up in this amazing environment, which has been alluded to already, with all these Nobel laureates coming to give us lectures and attending seminars and asking questions. So you could see what they were like. And what were they like? Well, the answer was they were amazingly heterogeneous. I mean, they were all very different. Some of them were very arrogant. Some of them were extremely modest. Fred Sanger, for example, who won 2 Nobel Prize winners, if you ran into him, you would expect that he was probably the janitor or maybe the gardener. Actually, he was a very good gardener. He didn't sparkle, he didn't shine, whereas Sidney Brenner, who you know, was constantly glittering. It was amazing, you know, very quick, very, you know, he understood everything. Very frightening, actually. It was really scary, actually, you know. And I suppose my hero really was Francis Crick, who was, of course, the discoverer with Jim Watson of the structure of DNA, because he was a physicist and he understood not only the biology, but he also understood the physics, and he was fantastic. So we had, you know, you could see up close, and what you realized was that, I mean, Francis was a very good example, because he didn't actually, he always asked a lot of questions in seminars, and it was clear that he asked questions because he didn't know the answer, and he wanted to understand things completely clearly. He wasn't trying to show off. You know, some people, when in Cambridge, they asked questions to show how clever they were, not to elicit the truth. But Francis always just wanted everything to be absolutely clear, and I thought that was a sort of wonderful, wonderful example, actually. And it was clear that, you know, in some areas I knew more than Francis, but in most of them not. I mean, this was instructive, and with all of these people, you realized they were as good as it was possibly humanly possible to be, and yet they were not beyond, you know, I mean, in some respects you knew more or understood more than they did. So that was kind of, you know, it's pretty encouraging, actually. And gradually, you sort of learned that the trick was to, you know, just take one step and then another step and make sure that, you know, none of you, not one more. Not one more. And that's all it is, actually. So then I was accepted to do a PhD, and the first thing that happened was that I chose a problem, pretty good problem, so good in fact that it still hasn't, as far as I know, been solved to this day. And luckily for me, it didn't work. So finding something to work on, and I think one of the most difficult things as a scientist is finding a good problem to work on, actually. You know, it's not that easy to find something which is interesting, important, and soluble. This is very, very hard. Anyway, after about 6 months, I went to hear a talk by a very distinguished molecular biologist,
And he gave this very interesting talk, and it was about hemoglobin, the synthesis of hemoglobin. And hemoglobin has two different protein chains and the heme of hemoglobin thing that carries the oxygen. And the question really was about the coordination of production, these three components like a production line. How did you make exactly the same amount of each? And he presented a theory, and when we got back to the lab, we realized that his theory was completely wrong. So this terribly important, famous person had made a complete misinterpretation of his experiment. So we decided just to sort of, it was such an interesting idea, we decided to look at it for ourselves, and that was my PhD. And also, it was really the sort of topic of my research for the next 10 years, because it turned out that the supply of heme controlled the synthesis of the protein. And it was an unbelievably difficult problem, and it did take us about 10 years to solve it. But finally, we did actually succeed in solving it, and that was, tremendous satisfaction. I can't describe to you, one moment everything is foggy, and there's tons of data, and everything is confusing, you can't understand a thing, and then suddenly, boom, the answer. You've been working on it for 10 years. Wow! And the only problem with that, then, is that you've solved the problem, so you don't have a problem anymore. And this is really scary, also. So luckily for me, I happened to know about a guy who had been working on, and this sort of rang a distant bell, about sea urchin eggs and the control of protein synthesis in sea urchin eggs. So I looked around and I found a place where it was possible to study this, and it happened to be a very beautiful place by the seaside in America. And so I arranged to go and teach a summer course there, and I taught in those summer courses for a total of about 6 years. And in the course of this, tried very much to find out how fertilization activated protein synthesis in sea urchin eggs, and failed completely. Just didn't work, and it was very difficult because you only had about 6 weeks when you had the eggs and the sperm and all the things, the conditions right, and once that was over, there were no more eggs and no more sperm, and you couldn't do experiments, so you just thought about things. And thinking about things in biology, in my experience, is no good. You have to do experiments all the time in order to keep you on the right track. But one summer, it was the summer of 1982, I was at a very low ebb, actually, completely depressed. And I did a very simple experiment which showed that one of the proteins that was newly made suddenly disappeared. And it disappeared about 5 minutes before the cells divided. And for various reasons, I realized that this was very remarkable, and that the disappearance of this protein probably meant that proteins had to disappear in order for cells to divide. And it took a long time to figure that out, but it turned out that was indeed the case. And funnily enough, it turned out that the mechanism that made the protein disappear was the very system that Aaron had worked on as a graduate student. So actually we've sort of been connected in a sort of strange kind of way throughout our lives, and that was a very simple experiment, very simple observation, which led to the award of the Nobel Prize. And I must admit, when I received the phone call, it's absolutely amazing. It's a Monday morning, rather a dull Monday morning, and the phone rings and says, "My name is Hans Jornvall. I am the secretary of the Nobel Committee. I have some very good news for you." Oh, sure. This is some friend putting on a Swedish accent. Thank you very much. Ahora, como moderador, me toca resumir en 3 minutos, pero solo señalar que a pesar de la diversidad de las experiencias, cómo convergen en la importancia de la curiosidad, la alegría de entender las cosas, la importancia de ir a otros centros para no enamorarse de las propias ideas y aprender
otras formas de aprender, otras formas de ver las cosas. Los tres convergen también en la importancia de los mentores, que ayudan sin empujar, etcétera, y que pueden ser decisivos también a encontrar la pregunta o a formular un buen proyecto, a hacer lo que les gusta. Y para un físico como yo, que también leyó en su juventud What is Life and Mind and Matter, es bonito para el Donostia International Physics Center ver cómo lo que me explicó en su día Ginés Morata al leer el 8º día de la creación, cómo realmente gran parte de la revolución en biología la han hecho los físicos, cómo los físicos no solo aportan a la biología y a la medicina conocimientos e instrumentos, que también, sino la necesidad de buscar explicaciones físicas radicales al comportamiento celular, con lo cual muestra el acierto, modestia aparte, del Donostia International Physics Center de invitar a gente de otros campos, para aprender también de otros campos, porque todos estamos en el mismo campo de la ciencia. Hay una cosa que me ha recordado, cuando yo era estudiante en el Cavendish Laboratory, tuve la oportunidad de conocer a la única persona que es Premio Nobel de Física 2 veces. También a Sanger, que es Premio Nobel, pero en Química y en Medicina, ¿no? Creo. Es Premio Nobel 2 veces, pero en campos diferentes. Solo hay una persona que es Premio Nobel de Física 2 veces, John Bardeen. Yo tuve el honor, cuando estudiante, de tomar el té con él, y no sabía quién era, y me pareció exactamente lo mismo que a ti, Sanger, un viajante de comercio, salesman, ¿no? Con el sombrero, la corbata absolutamente convencional, y comenté esto a un buen profesor de Cambridge y me dijo, tienes buen ojo para las personas, Pedro. Bueno, solo recordar que todos coinciden en el amor por lo que se hace como buen consejo, y en eso Aaron sigue a un gran físico judío, Albert Einstein, que recomendaba que el amor es mejor consejo que cualquier cosa, incluso el sentido del deber. Y ahora, Nora, vamos a tomar un café y todos acercaros a ellos, empezar a preguntarles, sacaros fotos, lo que queráis. Lo que empieza ya la parte vuestra y después del café entraremos a las preguntas y ahí sí que les pediría, como hay tanta gente que quiere preguntar, que en las preguntas seáis lo más breves posible en las respuestas, claro. Nora, ¿tú vas a decir algo? Okay. Ikasleentzako, azafatak esango dizue, bokadillok eta hamaiketakoa daukazue, potxa batzuk banatuko zaizkizue. Tenéis un almuerzo que os repartirán las azafatas y para los profesores y nuestros invitados está el café preparado también en el hall, ¿vale? Luego nos vemos en media hora. Zatiari hasiera emango diogu. Esta segunda parte es el turno de las preguntas. Las preguntas que todos vosotros nos habéis enviado y que hemos recogido en el listado que os ha entregado y que se os mandó también por email. En ese listado están todas las preguntas. Baina, ziur aski konturatu zareten bezala asko errepikatuta daude. Orduan guk egin duguna izan da filtro bat egin dugu, errepikapen horiek kentzeko, eta galdera sorta bat aukeratu egin dugu. Hay tres tipos de preguntas, las de tipo más biográfico, sobre sus experiencias en la vida, más de tipo general y otras más científico-tecnológicas. ¿Vale? Entonces, lo que hemos preparado este año por primera vez, y espero que salga bien, hemos preparado 3 bucles, ¿vale? Uno por cada tipo de pregunta, y entonces en ese bucle yo voy a activarlo, va a salir en pantalla, eta egingo duguna da aukeratu zozketa baten bidez nolabait ze galdera egingo den. Orduan, aterako da pantailan zenbakia, aukeratutako galderarena,
Gero aterako da zein ikastetxeek egin duen galdera hori, eta mesedez ikastetxe horretako ikasle bat jarri dadeia zutik, gure laguntzaileek mikrofonoa pasako dizute, eta zuzenean ez jarri urduri, Bueno, a ber, zuzenean zuek proposatutako galdera egiteko aukera egingo dezue. Bale? Altxako zate mikrofonarekin eta galdera egingo dezue. Orduan, nik ustet zuzenean ja hasi egingo garela. Vamos a dar comienzo. We're going to start with the questions and the answers. Pedro is going to moderate. Yeah, so please, I think the best to start, maybe it's a biographic question. So please. Galdera biografiko batekin hasiko gara, orduan mesedez. Jarri buklea hemen, pantailan. Vale, bueno, nik suposatzen da horrekin gelditu egiten detela, ez dakit oso ondo dabilen, bestela, bueno, egingo dugu. A ber, 88. galdera, atera zaigu, biografikoetan. Orduan, 88. galdera, Donostiako Larramendi ikastetxeak egin du, horretera da pantailan, mesedez. Zuti jarri dadila. Hola, esto es una pregunta para Sir Tim Hunt. ¿Se podría decir que su descubrimiento se asemeja al de Alexander Fleming y la penicilina? Es decir, usted estuvo haciendo una serie de experimentos con los óvulos de los erizos de mar y en el transcurso de estos descubrió la ciclina. ¿Pero realmente buscaba eso? No. A complete accidental discovery. Very, very important to understand that. Real discoveries have to be unexpected. If you expected them, it's not a discovery, right? So it's when you turn over the stone and something unexpected comes out, that's a discovery. So you can't predict discovery. You can hope for discovery. So in other words, a good example, you can send Christopher Columbus on a voyage of discovery, but you cannot guarantee that he will find America. Let's go now for a more general question. So please, the general ones. Okay, so stop. Doesn't really work very well, but, well, at least we have a number, so it's 86 zenbakia, eta 86 zenbakia Mungiako batxilergo hezkuntza ikastetxea izango da. Mesedez, zuti jarri dadila ikasletako bat. Hurbildu mikrofonoa. Vale. ¿Alguna vez te has preguntado si tus investigaciones han podido entrar en conflicto con tus creencias religiosas? Ustion txako da hau, That's one. Tengo yo que contestar. Bueno, todos. Okay. Ginés, ayer Ginés había hecho unas declaraciones hace 3 años que entraba en conflicto con las opiniones de algunos y ayer una persona esperó 3 años para preguntárselo en Donostia. O sea que cuando Ginés dice algo, la gente escucha y lee. O sea, Ginés... Sí, bueno, es un honor que hubiera escuchado a aquella señora, aquella cosa que dije yo. Bueno, realmente a mí no me plantea ningún problema de ninguna creencia religiosa porque yo no tengo ninguna creencia religiosa.
Por lo tanto, no hay conflicto ninguno. Esto es una cuestión evidentemente personal. Otra gente puede no sentir lo mismo, esto es claro. Yo, por formación y por el desarrollo de mi vida, pues dejé de tener ninguna creencia religiosa, por lo tanto, insisto, no hay conflicto. Pero hay otros colegas míos que sí, verdaderamente lo tienen. Entonces... Well, it depends how you look at how one looks at religion. For me, religion is history of my nation. Its aspiration to a capital in Jerusalem, to its music, its tradition. So, if you interpret religion in this way, then obviously there is no conflict. Well, I grew up with very religious parents, and so we always went to church when I was little, but I'm afraid I lost my faith when I was about 12 or 13 years old, and now I have a rather sort of nihilistic kind of belief, so I don't have any problem with this, actually. Okay, next question, please. Hau zuretzako da. Ezagutzen duzu den ezagurraren eginkizuna? ¿Entiendo qué es eso? Very good. Good question. Sorry, I don't know what the question It was the junk DNA. The role of junk DNA. The role of junk DNA. Junk DNA, the role. I don't know anything about the role of junk DNA. I always regard junk DNA as junk. So I don't think it has much role, except to be there. It's just... But others may disagree. I think Aaron would take a different line. I don't know if it's different. Initially people thought that there is part of the DNA that is a reading DNA that has interpretation in the form of protein, and the rest that doesn't read any protein has no role. Gradually, for a small portion of what they call junk DNA, a role was discovered. For example, microRNAs, and recently there was a huge project that is called ENCODE, E-N-C-O-D-E, that discovered other regulatory roles. Still, a lot of the DNA remained without a function. Some functions will be discovered, but some belong to evolution, to carrying on from generation to generation of DNA that doesn't have any use. So it will remain, I wouldn't call it junk. Junk has kind of a negative connotation, but some functions will be discovered and some remain kind of dragged on along Didn't Sidney Brenner evolution. distinguish between junk and rubbish? Junk and garbage. So junk is stuff that you don't really want to throw away because it might be useful. Rubbish, on the other hand, you put in the garbage can. Is that right? That's right. That's right. Bueno, orduan, urrengo galdera, berriro zientifiko tekniko bat hartuko dugu, eta gero aldatuko dugu gaiez. Beraz, zientifikoak berriro mesedez, martxan jarri. Stop. Nik ez ditut ezagutzen zeinen abian zein, orduan, bueno, asko dauzkazue. Geldituko gara hor? 161 garrena, bueno, hauek Eibarretik handatozte, Itzio, Batxillergo, Kastetxetikan. Eibarrekoak, hortxe. Eta Ginés Moratari zuzendua dago. Le van a hacer la pregunta a Ginés Morata. Gure historia biologiko guztia idatzi eta dago ADN-ean.
Sí, bueno, entiendo que me está preguntando si toda la historia biológica nuestra está escrita en el ADN. Yo creo que efectivamente es así. El ADN es la receta, el manual de instrucciones que uno recibe que contiene pues esas normas para hacer el cuerpo de la persona y en general toda la estructura, y esto lo recibe uno de sus padres. Evidentemente hay ciertos otros elementos que matizan durante la educación de una persona pues digamos, su comportamiento, etcétera, pero realmente todo viene del ADN, y toda la historia de hasta hace 540 millones de años, cuando se inició los animales como nosotros, está escrito ahí. Otra cosa es que sepamos descifrar toda la historia, pero Sidney Brenner, que se ha mencionado antes, es de lo que cree realmente que buena parte de la historia y de lo que fueron nuestros antepasados hace 200 millones de años está escrito, aparecen determinadas secuencias que quedan ahí y que hoy día que forman parte de eso que hablábamos antes del DNA inútil, que puede ser un reflejo de algo que hubo hace muchísimo tiempo que hoy no tiene significado. En conjunto, para responder a la pregunta, creo que esencialmente, prácticamente todo lo que somos está escrito en el ADN. But Inés, it's not very easy to read the DNA, is it? I mean, you know, if I showed you a sequence, even the complete sequence, you wouldn't be able to tell if it was a sea urchin or a human. No, not at all. No, I agree. Yeah, sure. It's like sort of looking at a dictionary, really. Yeah. It's the difference between the dictionary and the works of Shakespeare. Yeah. They're just words in the DNA, not literature. Es un texto monodimensional del que sabemos interpretar claramente las secuencias que codifican para proteínas, eso es fácil, unas pocas secuencias reguladoras, eso también es fácil hoy día, y un montón de otras secuencias que algunas tendrán un significado y otras no, seguramente no lo tendrán, pero mirando las secuencias, una ATCGT, esto en principio no dice nada. Este es el problema, que es muy difícil de discriminar por métodos bioquímicos o químicos el ADN que sirve del que no sirve. Se requiere un ensayo funcional a base de modificar, eliminar ese ADN a ver qué es lo que le pasa al organismo, y esto no se puede hacer en la mayor parte de los casos. We shouldn't forget also that, as said, that DNA is just the words, it's not the language. And the language doesn't make it a book, and the book doesn't make it an encyclopedia. And don't forget also, so this is one thing. And on top of DNA, there are other layers, which are epigenetic layers and post-translational modifications, phosphorylation, ubiquitination, oxidation, and so on, that are not predicted by the DNA, and methylation of DNA that have huge impact on the way that the DNA is expressed. So there are many layers that are sitting on top of the DNA that determine in the end how this language is being read. But let's take it to a little bit of a higher level. The word history inherently has a vertical dimension in it, rather than horizontal. When we are reading the DNA of somebody, when we shall be able, and we are already doing it, whole genome sequencing, we shall read all the DNA and we shall know all the mutations, and we shall be able to predict all the future of this man or woman as far as diseases are concerned. This is still not a vertical history. The problem is that the designer, whoever he or she were, didn't leave a blueprint behind. If we are looking to the pyramids in Egypt, or you're looking to the Parthenon or to the Colosseum, and an engineer will look at it, he will understand what was done there and how the stones were put and so on. And on top of it, he will be able to build a better building, you know, a skyscraper in New York. The designer of biology didn't leave a blueprint behind. So we cannot, our DNA is horizontal. We cannot follow back the designing steps and say, well, the designer did our hemoglobin or our molecules a little bit, he made some mistakes. Let's do it a little bit better. Let's go to the bench and redesign, you know, our proteins in a better way. We still don't have a way to do it. It's only now with synthetic biology that we can put our hand
on a little bit of designing and say, well, the designer didn't do it optimally. Now we have tools to make it a little bit better, to modify the proteins and to make them more stubborn, more heat resistant, more mutation resistant, and so on and so forth. So we should be very careful with the word history. I think that the question that was asked, I didn't know what is the meaning of the question. History horizontal, yes. Vertical, absolutely not. Bueno, urrengo galdera biografiko bat, vale, biografikoen buklea. Txenen dugu. Bueno, gelditu. Santurtzitik Axular Institutoak egingo du galdera. Kaixo guztioi, hau guztiontzat den galdera da. Gurarenekin ikasle onak izan zineten, eragina alzuten kalifikazioek ikasi nahi zenuten lortzeko? Bueno, ya, sí lo he entendido, me han traducido. Yo en el bachillerato tuve muy buenas notas, de ver la verdad. No sé si siguen dándose dadas matrículas de honor y estas cosas, no sé si siguen dándose esas cosas. Yo tuve bastantes. No recuerdo las cosas. En la universidad, algo menos, porque mi vida era más complicada, pero bueno, en general, mis notas en la universidad eran moderadamente buenas, no eran especialmente buenas. En el instituto, en la high school, realmente sí que tuve muy buenas notas. Yo no creo que, en el caso mío de las notas, las calificaciones que tuve en la universidad hayan influido mucho en lo que hice, en lo que después se hizo. Yo creo que, bueno, pude hacer lo que quise y otros compañeros míos con mejores calificaciones pues también. En mi caso yo creo que no influyeron gran cosa realmente. So, I don't think I did terribly well at school. I wasn't very clever, not very clever. And in fact, I actually failed something called additional O-level maths. I think that was calculus, but that and the driving test. Both failed. University I did okay, but interestingly much better at practical. I was much better with my hands than with my mind, I would say. So I don't think, I had a wonderful story recently from a very distinguished young biologist who's a sort of new friend of mine, and he's a bioinformatician. So when he was in school, he suddenly did tremendously well at physics and got a very high mark. So he became really good at physics. And then he told us that he went back and had a look. He'd somehow saved this famous physics paper where he did so well. And actually, the teacher had made a mistake. He didn't get such a high mark. It was a lower mark. Right? But the confidence that it gave him to be a physicist was, all important for his career. Isn't that interesting? Aaron? Well, it was complicated for me. I have a problem in abstractive thinking, so mathematics was completely off. Yeah. Couldn't think mathematics. I couldn't imagine anything. I had to see things, plants, animals, blood, heart. Then I understood what's going on. And also, I remember a very good story about sports. I was very weak at sport. I couldn't run, I couldn't jump, I couldn't do anything. So, but at the end, when I was accepted to medical school, all marks matter. You have to be good at everything. So I remember that my teacher in biology went to the teacher in sports and said, hey, listen,
if he will not pass Aaron in sports, he will never be a physician. So please do him a favor and give him more than he deserves. Give him more than he deserves. And the teacher was considerate. But on the serious side, I think that it's more the character than the marks. I was very precise in the sense that I had always to convince myself that I understand the basic mechanism. I always said to myself, I never said anything that I wasn't sure that I really understand it. And I think that has accompanied all along the way. It takes me a long time to understand mechanisms, and I'm still doing basic mechanisms. But I will never talk about it, and will never publish, and will never do anything unless I'm convinced that I understand it to the very last detail. And I think that I hear around me many people that talk and talk and talk about things that they have no clue about what they are talking. And I think that this is the difference, that you need to be convinced that either it's in physics or in chemistry, you do understand the reaction. You do understand the energy, how energy is exchanged. You have to understand the complexity of nature, and you have to report to yourself, you have to close your eyes and to say, yes, I do understand it. And then marks really don't matter. Ok, yo voy a aprovechar para explicar que yo era muy malo con las manos, lo contrario a Tim, y era muy bueno en abstract thinking, en matemáticas, pero lo que ha salido aquí nos ilustra la importancia de la flexibilidad, porque si el profesor de deportes de Aaron hubiese sido muy rígido, igual ahora no lo tendríamos aquí con nosotros. Una flexibilidad y adaptarse a las normas. Flexibilidad en el sistema educativo frente a normas impuestas desde arriba, rígidas. Y en estos momentos hay un debate en el Estado español en que se tiende a volver, con la pretensión loable de mejorar los niveles, a pruebas de obstáculos, en que si uno no salta las vallas, dicho metafóricamente, igual no puede hacer biología. Eso debería ser una enseñanza para nuestros líderes, y también lo que se ha dicho aquí, que lo que importante es formar, no solo informar, y que lo que hace entender es más que saber. Entender significa apropiarse de lo que uno sabe, pasarlo por un cedazo personal, y una vez que lo ha comprendido, se convierte en instrumento de hacer cosas y de creatividad. Y estas dos ideas de flexibilidad y entender más que saber debían vertebrar nuestro sistema educativo y no convertirlo en un sistema de obstáculos que eliminen a los que en un instante dado no pueden saltar la valla. Gai orokorrekin jarraituko dugu, galdera orokor bat hartuko dugu orain. Una pregunta de tipo general. Gelditu? Nik gelditu esaten dut eta bi aurrea juten da, baina bueno, 80garrena. Muskizetikan, Muskizeko batxilergo eskola. Ez daukagu Muskizeko ikaslerik? Esta pregunta es para todos. Question is for everybody. Zer garrantzia dauka lantaldea ikerkuntzetan? Un poco más despacio, otra vez. Tranquilidad, tranquilidad, que lo haces muy bien, venga. Zer garrantzia dauka lantaldea ikerkuntzetan? It's, science is very competitive. So there is a balance between your own will to be the first, to get the credit to discover, but on the other hand, the need to collaborate and have others involved, and especially these days. These days biology has become awfully complex. Numerous technologies, proteomics, genomics, informatics, imaging, and you cannot command them all. So it's a teamwork, and I still cannot predict. In the past, it was much more solitary. You could be isolated in your own laboratory. Recent years have shown us that this is impossible anymore, science really changing its face. But there is still a very heavy spot for the
solitary scientist that is the leader. How the future is going to be, I cannot predict, but we are more and more depend, and heavily so, on other expertises that are around, and physics has become even more so. You know, think about the Higgs boson, how much effort it took of thousands and thousands of people and hundreds of millions of dollars to build the accelerator and then all the information and to collect it. You know, nobody on the face of Earth could have done it alone. Okay, bueno, en biología tradicionalmente la ciencia la ha hecho en grupos pequeños. Eso ha sido la tradición. Y el gran éxito de la biología era grupos pequeños muy coherentes, con un liderazgo claro y una interacción muy profunda en todos sus miembros. Yo, como ya soy muy viejo, pues me gusta ese tipo de actividad, ese tipo de enfoque. Eso no coincide con, como muy bien decía Aaron, es que hoy día la biología se ha hecho tremendamente diversificada, se necesitan estudios genómicos, bioinformáticos, imágenes, y realmente la tendencia cada vez más está en la línea de lo que dice Aaron, que son grupos complejos, o dos grupos, sino todo un team muy grande, un grupo muy grande y colaboración entre diversas especialidades. En fin, es como es y no es lo que a mí la actividad que me gusta, pero bueno, la ciencia es una actividad creativa. Entonces a uno le gusta generar nuevas ideas, nuevos desarrollos dentro del entorno personal de su propio laboratorio. Y esto cada vez ha sido así tradicionalmente en la ciencia, en la biología, pero cada vez lo es menos por estos asuntos que señalaba Aaron, que la diversificación es tan grande que es muy difícil realmente dentro de un grupo poder dominar todo este tipo de diversas tecnologías que cada día se utilizan más. Es una pena, pero bueno, desde mi punto de vista, pero es como es y no se puede luchar contra lo evidente. Yeah, no, I realize that I've been happiest when the team consists of 2 people or 3 people, very, very small. You need somebody to share the joys and help you through the setbacks of life in the lab. And I'm hopeless at organizing a big team, absolutely hopeless. So I'm with Ginés on this, I think. And I still believe that there are many, many important discoveries to be made by very small teams of people. I think 1 is too small, but 2 is a good number. Yo voy a aprovechar para comentar un poco sobre la física, porque no quisiera que la referencia al bosón de Higgs, en que es verdad que el número de autores del artículo puede ser más largo que la lista de autores que el contenido del paper, desanimase a la gente, porque hay otras actividades. La física tiene los dos lados, ¿no? Por un lado, lo que es una actividad experimental tremenda, como el ataque al bosón de Higgs, que lleva más de 5.000 millones de dólares y unos equipos tecnológicos impresionantes, exigen grandes equipos. Pero el análisis, por ejemplo, de la cromodinámica cuántica, que está detrás del modelo estándar y del bosón de Higgs, la hace Wilczek con otras 2 personas, y la superconductividad de alta temperatura, que es descubierta no en el gran laboratorio de IBM, sino en el pequeñito que tienen en Zúrich, precisamente con lo que yo llamo ciencia de noche, buscando superconductividad en una perovskita que en circunstancias normales ni siquiera es conductor, lo cual parece una locura, se alcanza por la confianza y la voluntad de las personas. Yo, sin embargo, me atrevería a hacer otra pregunta, ¿no?, a los ponentes. Es cierto que ahora hay que combinar la emulación personal, la competencia, con la ayuda y el compañerismo mutuo. Y dentro de un propio laboratorio, mi pregunta sería, yo suelo definir los laboratorios buenos aquellos en que gente normal hace un gran trabajo, porque se ayudan entre ellos. Seguramente el grupo de Aaron, el Tecnión, el grupo de Tim, el grupo de Morata. ¿Cómo se puede compaginar la competencia interna y la vanidad y el ansia por ser los primeros con la ayuda mutua? Depende de los líderes, porque antes Aaron ha hablado que los grandes sitios son los sitios donde surgen los linajes. Uno va a los buenos sitios, los mentores, etc. ¿Hay alguna receta para esto o no? ¿Es el liderazgo de las personas que encabezan, la generosidad? ¿Qué? Y perdone que le quite
al Liceo Santo Tomás la pregunta. Well, I think generosity is fantastically important, actually. My girls at school used to sing a little song, and it's very touching. They said, love is something, if you give it away, you end up getting more. And I can't remember the tune, but I think it's very true in science. But you were good singing at the school, I'm sure. Well, I was reasonable, yes. And so I've never... Communication, generosity, these are things which I think are fantastically important for scientific progress. And if you see people who are kind of tight and mean, on the whole, they're not. But you would think good. it's even pragmatic. Yeah. Well, it's completely, in a way, it's a completely cynical ploy, that it just works. Yeah, well. It's more fun, and it's successful, in my experience. Aaron? Well, science is awfully competitive, let's admit it. And as sources of money are becoming limited, the competition becomes even more fierce. Don't forget one thing. The wisdom that, or whatever Tim and I tell you, is what I call wisdom in retrospect. I don't know about Tim, I'm old. And the success, whatever success, whether it matters or not, is probably behind me. So, we can talk, but really when I see the young people these days, it's very difficult for them. It's really difficult for them. For me, I've always been, I hope, generous, because I was proud of myself. I was said, this is my discovery. I always went to conferences and talk about things much before publication. I said, if somebody wants to steal it from me, if he's living on stealing, let it be. If he doesn't have his own or her own ideas, let him steal. And we were scooped several times, but not in many times, because we are very strong in biochemistry, and it's very difficult to repeat exactly what we did, to purify an enzyme with 30 successive steps and so on and so forth. It's not simple. Biochemistry still remains kind of an art. It's not very easy to reproduce what others are doing. Nowadays, a little bit more easy because of molecular biology and expression systems. But I said, I found it, let's talk about it, let's share it, but I must admit, I understand people who are, I don't say secretive, but, it's less fun. I must tell you, going today to conferences, because people are not talking about unpublished data, and if they are talking on unpublished data, you should know that these data are going to be published within a week or so. They already have the galley proofs of the paper coming in, and the atmosphere has changed. Science became more competitive, more fiercely competitive. It's different than the time that I grew up in the 70s and the 80s. Certainly different. And Tim and Genis will be able to... Yeah, but there were still competitive bastards out there. Right? Yeah, always. Always. But nowadays it became more difficult. Ya, yo tengo un poco que añadir a eso, pero efectivamente yo creo que la ciencia hoy día no es como hace 20 años, la gente mucho más mantiene las cosas mucho más en secreto, pensando, porque es tremendamente competitiva y hay premios y cosas que la gente está compitiendo por ello, entonces no es tan abierta como era hace unos años. Ciertamente en mi campo eso se ha notado muchísimo. Hay gente que simplemente le prohíbe a sus estudiantes, incluso estudiantes que previamente han sido míos, que vengan a mi laboratorio a decirme lo que están haciendo, lo cual es una cosa verdaderamente paranoica, ¿no? Yo de todas formas lo que sí creo, en la línea también de lo que decía Tim y Aaron, es que es la generosidad. Al fondo la generosidad es un beneficio para el que la concede. Y el mejor ejemplo quizás que yo podría citar de eso es Max Perutz, que él consiguió el premio Nobel, fue uno de los grandes científicos de nuestra era, y él siempre ayudó a todos sus estudiantes, y mucho del trabajo que salía de su laboratorio ni siquiera ponía su nombre en esas publicaciones, a menos que hubiera hecho él una contribución verdaderamente significativa, cosa que no se hace normalmente. Al final, realmente me ha sido una cosa, me ha beneficiado muchísimo esa actitud, porque todos mis estudiantes me han respetado, me han querido y me han devuelto mucho de lo que yo le di. Aparte que hay un asunto, es que si alguien se forma en un grupo y sigue más o menos en esa línea, buena parte del mérito de lo que esa persona haga en el futuro de alguna forma revertirá en la persona que lo formó. O
O sea que en conjunto, aún desde el punto de vista egoísta, ser generoso con los estudiantes dentro del grupo es una cosa conveniente para el propio jefe responsable del grupo. Sí, el día pasado daba yo una charla a los investigadores jóvenes y les explicaba que compartir la información es más útil, es más ético y es mejor para todos. Y al final de la charla una investigadora brillante me dijo: yo comparto con usted ese ideal, pero usted es un ingenuo y un poco antiguo, porque esto ya no ocurre, y la razón es que muchos, decía, yo no lo creo, pero algunos investigadores senior se apropian de las ideas, firman los papers, se meten en los papers, incluso no querían compartirlo ni con los jefes de grupo. Entonces me preocupó mucho y les recordaba precisamente este ejemplo. Yo conozco a Mas Perutz, tuve el placer de cenar varias veces con él. De hecho, el programa de televisión que más le gustaba a él es el que más me gusta a mí, que es Yes Prime Minister. Y siempre me fijé que cuando el artículo del ADN, que está firmado por Watson y Crick, no lo firma ni Bragg, que era el director del Cavendish, ni Kendrew, ni Perutz. Esto sería inconcebible hoy en día. Igual somos ingenuos, pero ciertamente si esto es así, entonces la ciencia sería menos divertida. Yo creo que en general no es así, que la mayor parte de los directores de grupo, de los líderes científicos, son gente que da mucho más de lo que recibe. Y algunos no lo hacen y estos los están rompiendo la ciencia tal como nosotros la conocemos. Pero ya insisto que esta investigadora brillante del País Vasco, al finalizar mi charla, al terminar, me dijo que mi visión en esto era admirable, antigua e ingenua, naif. Galdera científico batekin jarraituko dugu. Una pregunta de tipo más científico, que nos cuenten el bucle. ¿Gelditu? 167. Oñatitik, Zuazola Larrañaga Institutoak, guztiontzako, para todos. It's for all of you, the question. Do you believe that a day will come when a vaccine will cure cancer without producing much damage to the patient? No. I don't think so. So the problem, vaccines are very good for dealing with foreign infectious agents, like bacteria or like viruses. And the problem with cancer cells is that they are yourself. Now, I know this is controversial, and some people believe in things called tumor antigens, but I don't. People have been trying to cure cancer with vaccines for 100 years with no success whatsoever, as far as I can see. So in that strict sense, I don't believe that it's going to work. The interesting question, however, is that you see, the problem is that because the cells of the tumor are your very own cells, they're extremely like the other cells in your body. And if you try and kill the cancer cells, you generally end up killing the good cells in your body, and everything dies. It's very, very hard to get the specificity needed to find some Achilles heel of the cancer cells that isn't also present in the normal cells. So the truth of the matter is that if you have a very well-defined tumor, you can cut it out. But if you have a disseminated tumor that's everywhere. So, I mean, for example, my mother-in-law 10 years ago, she was 82 already at the time, had a tumor the size of a grapefruit, a great big thing inside her head. And the surgeons opened up the head, cut out the tumor, and she's still alive at the age of 93. Amazing.
Her husband, on the other hand, died in October, and he just had cancer absolutely everywhere, so the surgeon could not cut it out. And there is no real drug at present that can deal with that. Maybe in the future, for some cases, there will be, but I think it's quite a long way off. And the final thing which is important to say is that cancer is not a single disease, but many, many kinds of diseases, depending on the organ or the cell which went wrong. So it's a very, very challenging problem, very important problem, very challenging problem, very interesting problem for scientists to study. Yeah, let me just start with what Tim ended up, that cancer is not one disease. It's a collection of diseases in which cell division is dysregulated and tumors are growing. But even if you look at skin cancer, there are skin cancers that are very benign, like squamous cell carcinoma, and there are skin cancers that are awfully malignant, like malignant melanoma, that metastasize all over. So we see that it's a very diverse disease. Now, in every cancer, numerous mechanisms are dysregulated, so people don't believe that there will be at the end, even for a single cancer, one drug that will defeat it. It will be always an attack by several drugs. Well, the problem of immunotherapy for cancer has gone up and down, and I think that it's coming back now, especially because we are learning from several cases like melanoma, which I just mentioned, which is a very malignant disease of the skin. And what happened in melanoma is that 1 in several thousand cases regresses by itself. People learn that, the disease comes and then goes away. And when they ask themselves what is the mechanism, they discovered that the patient in which the disease goes away developed antibodies to the cancer cells, antibodies to surface antigens. And therefore, in melanoma, immune therapy is the most advanced, and people are trying to take, and it helps in several cases, to take the tumor of the patient itself, make it more immunogenic by mixing it with adjuvants, and injecting the tumor of the patient back to the patient, and in many cases it's helpful. In other diseases, Tim is right, it didn't help a lot, but people are trying to boost the immune response because they realize that cancer cells do express unique antigens on the cell surface. And the idea will be to elicit the immune system to produce antibodies against those antigens. But this has not been successful thus far, but hope is still there. But at the end, it will not be just a vaccine. It will be a combination of drugs that will aim at signal transduction pathways and growth receptors and so on. It will be, for certain cancers, it will be antibodies and so on and so forth. So it's going to be complex. It's going to be very complex. Bueno, yo tengo poco que añadir lo que han dicho los colegas, pero sí, nosotros estamos estudiando los tumores en las moscas, y una cosa que ha quedado claro, no solo en nuestros estudios, sino de otros estudios, es que la cantidad de genes que tenemos que se pueden producir una mutación que da lugar a un cáncer es muy grande, es elevadísima, también en humanos. Y de hecho, hoy día se puede afirmar que todos los que estamos aquí tenemos muchas células cancerosas en este momento en nuestro cuerpo. Lo que sucede es que hay un mecanismo que las elimina y que con lo cual normalmente pues uno no tiene cáncer, o si acaso le produce una vez un cáncer en la vida, cuando normalmente estamos llenos de células con cáncer en este momento por la mutación somática de los muchísimos genes que pueden producir esta situación. Entonces hay un mecanismo que las elimina, las células cancerosas. Entonces una vacuna seguramente no será posible, por lo que nos han explicado, una vacuna que acabe con el cáncer, aparte de que el cáncer es un conjunto de enfermedades, no una sola. Quizás la solución sería buscar reforzar esos mecanismos que se encargan en el cuerpo, que se encargan de identificar esas células malignas y las eliminan. No sabría cómo hacerlo, ¿no? Pero quizás sería ese tipo de un enfoque, una posible avenida en la investigación sería precisamente esto, buscar aquellos mecanismos que sabe que existen y que van eliminando células tumorales, células malignas, pues buscar los mecanismos de reforzar a esos mismos mecanismos para que sean lo más efectivos posible. Más bien una cosa preventiva que realmente esperar a que aparezca el tumor para intentar combatirlo. Vamos a seguir.
Vamos a seguir con otra pregunta científica, ¿vale? Stop. Santo Tomas Liceoa, Donostiatik. Zein altxako da hor? Guztientzako galdera da. Etorkizunik baldu proteina artifizialen ikerkuntzak? Whoa. Good. Interesting question. Very interesting question. I believe, it's not something I'm an expert in, but I believe it is possible. People have designed proteins to have particular structures. As far as I know, no one has really designed an enzyme ab initio. Do you think? I don't think I've ever heard of that. So we're still at the stage of taking proteins that exist in real organisms and trying to figure out how they work. But there's no reason in principle why you should not be able to design a protein, except that we don't really understand the rules. To take a good example, I had a friend, a former student, who wanted to be able to design enzymes for bioremediation. So, for example, to digest the fat that accumulates in McDonald's restaurant. And what you did was to take a microorganism that sort of would eat fat, and you try and make it better or find out how it does it and make higher concentrations of those enzymes. Not very successful, actually, as it turned out. This is a more difficult thing than you might suppose, I think, actually. But maybe one day, maybe you'll do it. You know, that would be great, because if you could do it, if you knew how to do it, it would be fantastic, because you could degrade anything that you wanted. And, you know, as gradually garbage and trash accumulate around us, wouldn't it be great to have enzymes you could just spray and the whole lot would go away? I think if you look at the history of utilization of proteins in medicine, it's very interesting. Initially, people used proteins that come from nature. So think about insulin that was discovered in the early 1920s by Banting and Best in Canada in order to treat diabetes. So the first insulin was extracted from pancreas of cows. They went to slaughterhouses. They took thousands and thousands of pancreas in which they have this small Langerhans island, and they injected the secreted insulin, and they extracted insulin to patients. Many developed antibodies, so the treatment became useless very shortly after the initiation of the treatment, but many patients didn't develop antibodies and they could be treated for a long time. Then came the development of molecular biology. So people isolated the gene, the human gene that makes insulin, and then they were able to express human insulin in cultured cells. And then the problem of contaminations and of antibodies went away because they had purified human insulin, and we are not developing antibodies against ourselves. Then came the problem of synthetic protein, completely synthetic. You take one amino acid and you combine it to the other. You don't use a gene at all. You just combine amino acids one by one, and this is probably the purest, and the technology is now very well developed for small proteins of up to 150 or 200 amino acids, and insulin is in that size, so now you don't need even the gene. You can just make tons of insulin, of human insulin synthetically. And now comes the question that Tim was related to, and that's the problem of designing better insulin that will survive in the circulation for a longer time, or that will resist proteolytic enzymes or whatever. And here I come back to what I said at the very beginning, that the designer, whoever the designer, she or he were, didn't leave behind a blueprint. So we need to go to the bench and from the structure
of the insulin that we know, I'm just using insulin as one example, let it be hemoglobin or another protein, we have to design a better one that will be temperature resistant, pH resistant, carry better oxygen, have a more flexible allosteric curve in response to oxygen, and so carry more oxygen in hypoxic environment, or so on and so forth. We still don't know. It turns out that evolution has been the best so far, but we believe that we can do a little bit better, but this is going to be the next step. So I think that, always looking at history is very interesting, and history is not that long. The history of insulin is hardly 100 years old, so we can really follow what happened, but I think that now we are entering the era of synthetic biology, where we shall be able to take proteins and to make them better than nature or evolution evolve them, and then express them, and hopefully benefit from better features than the natural proteins that we are carrying with us. But it's really challenging. And here again, just a point that there is a collision here between religion and, well, as far as I can read. Many religions look at it as synthetic biology, as tampering with God. And, there is a huge resistance in certain countries, much like intelligent design, because we are trying to be more intelligent than the designer. And you can, you can imagine that some people don't like this idea of synthetic biology, but science is going to move. Bueno, yo no tengo nada más que añadir a eso, estoy completamente de acuerdo, especialmente con lo que acaba de decir Aaron. La biología sintética ofrece unas posibilidades de generar nuevas proteínas que son mucho más eficientes que las que ha creado la fuerza ciega de la evolución. Ahora nosotros conocemos mejor cómo funcionan las proteínas, cómo funcionan los sistemas genéticos, por lo tanto deberíamos de ser capaces de generar proteínas mejores que las que ha creado la evolución. La siguiente pregunta empezaremos por Ginés, porque si no, pobre Ginés, le pisan todas las ideas estos dos brillantes. Galdera biografiko batekin, gaia aldatzeko. Una pregunta más personal. Vamos a cambiar de tema. ¿Paramos? Question number 13. Wow, what a number. Scary question. But here is Tuesday 13, no Friday 13. Portugaletetikan, Antonio Trueba ikastetxea. Eta hau ere guztiontzat, esta también es para todos. Guztiontzat da galdera hau. Zure arloko zein pertsona aukeratu zenuen eredu gisa? Bueno. Imagino que todos tenemos ciertas personas que las admiramos muchísimo. Yo también las tengo. Si tengo que nombrar a una única persona, una vez me lo preguntaron en una entrevista en una revista científica, ¿quién es su héroe científico? Yo lo tengo clarísimo, ya lo he mencionado varias veces. Es una persona un poco especial, que es Sidney Brenner. Es una persona que consiguió el Premio Nobel el año 2002 y que fue el responsable del descubrimiento del mensajero, de la RNA mensajero, de muchas cuestiones básicas de la biología molecular. Yo he procurado imitar a esa persona, mis modestas posibilidades, ¿no? Entonces, ese sería mi héroe en el sentido de aquello que representa aquello que yo más admiro, no solamente la inteligencia, sino la curiosidad, el divertimiento de la ciencia, intentar averiguar cómo funcionan las cosas. Esta persona no tenía prejuicios, no distinguía, por ejemplo, entre las personas que íbamos a verlo, entre los viejos o los jóvenes. Él buscaba el talento, decía que el talento no tiene edad y la estupidez tampoco. Por lo tanto, era una persona como varias otras gente muy valiosa. Francis Crick, que estaba también un poco del mismo estilo, realmente y quería identificar el talento y la novedad y la creatividad. En eso es lo que yo, en mis modestas dotes, pues he intentado imitar. Y también el hecho de que ha sido una persona que ha hecho unos descubrimientos en un momento
y ha sido capaz de abrir varios campos. Esto es una cosa dificilísima de hacer. Tuvo el asunto del mensajero, la biología molecular básica de los años 60-70, y se pasó a estudiar el nemátodo, que ha sido un nuevo organismo, un organismo multicelular, y hizo descubrimientos muy importantes. Y cuando había abierto un nuevo campo para que otra gente viniera detrás, él se cambió a otra, pasó a trabajar en el pez pufo que es un pez que tiene un jamás venenoso y que tiene unas propiedades muy importantes en su ADN para estudiar el propio genoma humano. O sea que para mí es una persona que yo no es poco científico a imitar. Podría mencionar a otras personas, pero este quizás sea la persona especial. Well, I've already mentioned him. Francis Crick was really my hero, and I think for my generation, very much the role model, because he understood so much about so many things. And whereas actually Sidney, I found him very scary, and he could be very cruel to people. He was extremely cruel to a friend of mine, actually, and I didn't like that. It was gratuitously unpleasant. Whereas Francis was always pretty nice, I thought. I mean, he didn't suffer fools gladly, but he was, if you were real, he took you seriously. So I thought that was very good. Nowadays, I'm not so sure that this was such a wonderful model to follow. Actually, it's sort of interesting because, everybody has to do their own thing, their own way, and I don't know, but I do think it's important to have heroes. Sometimes I ask if somebody's applying for a job, who is your hero? And if they can't answer that question, I become a little suspicious of them, actually. It's interesting, because I think when you're young, you do need heroes. Important. Well, I was a little bit, I think, more short-sighted. And I tended to mechanism, so probably one of my heroes was Krebs, who described the cycle of energy production, how you are, for me it was fascinating that you are eating a piece of bread and then how you convert it to a movement of a muscle. What is, think about the distance that one has to take from a piece of bread or cheese to moving a muscle, and it's all embedded in conversion of energy. I was all the time very much interested in interconversions. Biochemistry is all about interconversions. But then you need to have a personal hero, somebody that I didn't grow up in Cambridge. And when I was a second-year medical student, we had a professor of biochemistry who was also a physician. And I needed somebody, because I was a medical student, and I needed somebody to encourage me to go to biochemistry. And on top of it, he was probably one of the greatest Israeli philosophers. His name was Leibovitz, and actually his expertise was, you won't believe it, he was an expert on the history of the greatest physicians that ever walked on the face of earth. And this physician was a Jewish Spanish, was born here by the name of Maimonides. Probably you heard about him, and this guy, the Maimonides was a genius, and he always told me about the Maimonides, how he was interested in, how he was kind of able to bridge between whatever was known at that time in science, in medicine, and in philosophy. Maimonides served in the courts of several Spanish kings, and then moved to North Africa and ended up in Egypt. And I was fascinated by this multifaceted figure that was kind of conveyed to me by this professor philosopher, and I think that it had a big influence of me. But again, I think that once you are choosing a career, I followed my happiness, wherever I felt that's really the thing that I want to be. And I think that I started with this philosopher who was a physician and then ended up in science, Professor Leibovitz, and then Avram, my mentor, also. He was a physician, then chose science. So at the end, you need somebody that is next to you. So you can, you are interested in the history, you are fascinated by the history of Darwin, for example. This courageous person that, fought the church and was hesitant in publishing his own finding, but then at the end he did find the courage to follow it. But at the end you need your mother, your father, your uncle, somebody who you can touch and talk daily,
in order to guide you. So somewhere in between crabs that found this fantastic, well, he assembled it. He wasn't the one that really discovered all the reaction, but he could see the whole picture. For me, it's always the interconversion between bread and jogging. Think about it. I mean, how you eat a piece of bread and then you start to jog and what happens in between. So between those big heroes and somebody that was next to me. Perdón, otra pregunta biográfica. ¿Paramos? Mutrikuko ikastetxea eta bereziki Ciechanoverri. En especial se dirigen a profesor Ciechanover. ¿En cuánto tiempo lograste un éxito en tu investigación? Well, I think that this question should go to all of us. It depends what you define as a success, because you never know what you are discovering. So we discovered something when I was a graduate student. We knew that it's novel, but we had no clue that it's important at all. We knew that it's novel because, you know, we found that one protein is attached to another protein and signals its death. So there was nothing like that. But we had no clue, for example, that this is one day going to discover to regulate cell cycle by destroying cyclins, the wonderful observation that was made by Tim, and he predicted that it's going to be destruction, but that our system is going to, in a programmed and timed manner, going to destroy the wonderful protein that he discovered. We discovered it in a kind of an artificial system that had nothing to do with nature. You know, we took proteins that we bought from a catalog and we iodinated them and oxidized them and denatured them, and there was nothing to do with biology. I'm sure that nowadays we could have never published it. Never. Nobody would have accepted it nowadays. Luckily, it was in the late nonsense. 70s. They were great papers, those papers. But so you really don't know, and therefore you are not after success. You are after your nose, as Tim said. You know, you're after your gut feeling that, wow, this is novel. Let's go ahead. And then I went to MIT and I found another great scientist, and we found that when this protein is mutated in cells, the cells are not dividing, and this was in '84. And then other people feel, you know, the success is coming when other people confirm it and add another layer and another layer, and all of a sudden we found ourselves from, you know, from a single drop that is coming from the rock, you find yourself in a creek. And from the creek, you find yourself in the river, and from the river, you find yourself in the ocean. And then, you know, there is a whole community that is running with you. And then the drug companies, and the people discover that it has to do with diseases, and then drug companies are coming and cure patients. And it doesn't have to do with you know, I'm a physician, so for me, drugs and patients are talking. But, you know, it has to do with understanding of the universe. As Tim said, wow, you're working 10 years, and shoop! The solution is coming up, and you are so happy about it. You know, success is very relative, and certainly it's not prizes, but it's all about discovery. In our case, the discovery really disclosed the secrets of many basic cellular processes, and then diseases, and then drugs came to the market. For Tim's discovery, he can talk, you know, it's the idea of the clock. I mean, how the clock ticks, and what happens when there is a problem with the ticking of this clock. And so I think that success is very relative, but altogether, I would say it took decades. It really took decades to discover how important it is, and for the scientific community to recognize it. And in retrospect, people say, wow, how did you have patience to wait for decades? And so first of all, I didn't wait for anything. I just kept on running. And actually, in retrospect, it was fantastic, this period of waiting and disbelief of the scientific community, because it gave us time to really expose the system and to discover one enzyme after the other. Actually, you know, we discovered the whole system with great disbelief on the side of the scientific community, because if people would have jumped the first day,
into it, we would have found ourselves in a great competition. So in retrospect, I thank whoever I should thank for the great skepticism of the scientific community, what we discovered. Yeah, exactly. I don't mention names, but it gave us the time that we needed, especially in a limited... Well, people just weren't, you know, I mean, you discovered something which was really unexpected and original, and people were very skeptical. I mean, it looked like a funny system. What about for you, Tim, and for you, Jiménez? What was the question, really? What was the... How long it took people to recognize how important... Oh, how long did it take? You know, we have to give brief answers. To declare it a success. Brief answers, because there are many questions to be asked. Yeah, no, I think in my case, from 1982 or 83, about 5 years for the field to catch up. Yeah. Bueno, yo creo que nosotros tuvimos suerte cuando yo estaba haciendo la tesis, descubrimos una cosa totalmente inesperada, y es que el cuerpo de los moscas no está organizado como uno pensaba que estaba organizado en cabeza, tronco y abdomen. Resulta que la descripción genética del cuerpo no se parecía en nada a lo que había descrito de forma convencional, y desarrollamos unas tecnologías nuevas, mandamos el paper a Nature y... realmente lo aceptaron porque Francis Crick y Peter Lawrence estaban convencidos de que teníamos razón, si no lo hubiera rechazado. Y realmente fue una cosa completamente inesperada, fue el primer descubrimiento mío, publicado en el año 73, y realmente aún sigo muy orgulloso de ese descubrimiento. Puede decir algún otro. O sea que sí que puedo en algún momento decir que hicimos algo novedoso e inesperado, sobre todo viniendo de España, que es un país subdesarrollado científicamente, y estamos hablando del año 73. Fue una sorpresa muy grande para la comunidad científica, dentro del ámbito concreto de Drosófila. No pretendo exagerar la importancia de esto. Bueno, galdera zientifiko batekin jarraituko dugu. Moztu egin ditut txaloak, bestela ez digu denbora ematen galderak egiteko. Buklea, mesedez, una científica. ¿Paramos ahí? 101. 101, desde Loiu, el Colegio Andrés de Urdaneta. Loiu. Hola, buenas. Esta pregunta es para Tim Han. Si las ciclinas regulan el ciclo celular, ¿por qué se producen desregulaciones en las células, generando con ello la aparición del cáncer? Well, you have to understand that what my colleagues and I discovered is the kind of most inner, we call it the cell cycle engine, the thing that runs the cell cycle. And I can give the analogy of a motor car, and I think it's a good one. So if you have a car and the engine won't start, because something's gone wrong, the car goes nowhere, right? But if the engine does start, the car can go anywhere. And you don't know whether you're going on a shopping trip or vacation, pick up the kids, whatever, right? And what's important then is what's in the mind of the driver of the car, not the engine. And the problem with cancer cells is that the driver has gone crazy. Okay? So it doesn't really, you know, there isn't a, as I say, and here's the big problem. Okay, you could stop cell division by interfering with the cell cycle engine, but we know what happens if you do that with all your cells. You die in about a week. The sad example of when the atom bomb was dropped on Hiroshima showed that in all too ghastly detail. So the problem is, how can you stop the engine just of the cancer cells? The cancer cells divide very well. There's nothing wrong with their engines, unfortunately. It's where they're going. So it's a very difficult problem. Good question. Beste galdera zientifiko bat, otra vez, una científico-técnica. ¿Son las que más habéis propuesto?
Hay un montón de ellas. Paramos. Nuestra Señora del Carmen de Bilbao. Hola, Morata, ¿en qué consiste la arquitectura biológica de la mosca drosófila? Esa es una pregunta que me gusta mucho. Wow. How do you build a fly? That's right. ¿Cómo haces una mosca? Esto ha sido un problema al que yo he dedicado muchos años de mi vida. Ahora trabajo en otras cosas un poquito diferentes. Pero realmente lo que ocurre es que descubrimos una serie de genes, algunos ya estaban descubiertos, que se dedican a poner los diversos trozos de la mosca en su sitio. Vosotros, algunos conocéis eso de IKEA, es una horrible que yo odio, IKEA, ¿sabéis? Eso que va uno allí y compra muebles. Cuando uno compra un mueble de IKEA, le dan todos los muebles en una caja y después uno los tiene que armar en las 3 dimensiones del espacio, ¿de acuerdo? Y te da un manual de instrucciones. Bueno, pues en cierto modo lo que descubrimos hace unos años fue el manual de instrucciones para componer las partes de la mosca. Imaginaros que una mosca fuera a IKEA y te dan un kit de moscas, alas, patas, ojos, etc. Pero después tienes que organizarlo en las 3 dimensiones del espacio. Entonces, lo que descubrimos son los genes que se encargan de decirle al ojo: tú no solo eres ojo, sino que tienes que estar en la parte anterior de la cabeza y no en una pata. Y tu pata tienes que estar en la parte ventral y el abdomen tiene que estar en su sitio. Es lo que se llama información posicional, unos órganos con respecto de otros. Entonces, eso lo hacen unos genes que se llaman los genes Hox, a los cuales yo dediqué muchos años de mi vida. Y estos genes se encargan de la arquitectura biológica de la mosca, pero no solo de la mosca, sino de todos vosotros también. O sea, esto es una cuestión universal de todos los organismos. Como nosotros estamos construidos en las 3 dimensiones del espacio y las pautas que organizan el cuerpo, cada órgano en su sitio, está dirigido por unos genes que no son idénticos, pero son el mismo sistema genético que tenemos los humanos, los moscas, los ratones, etcétera, y que apareció hace 540 millones de años y que ha sido responsable de que los organismos bilaterales, como nosotros, los que somos como 2 organismos pegados por la mitad, como simétricos, eliminaran los organismos que había anteriormente y instauraran este nuevo modelo animal, que es el único que surgió. Desde hace 540 millones de años no ha aparecido nada nuevo, realmente nuevo en la biología de los seres vivos. Ha habido, evidentemente, pequeñas variaciones. Pero respecto al diseño, no ha aparecido nada nuevo. Y esto ha aparecido hace 540 millones de años y fueron estos genes Hox los que se encargan de la organización de la mosca, de los humanos y de cualquier otro animal. Y esto es esencialmente... But how come we don't look like flies then? Sorry? How come we don't look like flies? How we do in the Yeah, I mean, if we have the same ¿Por qué genes. no parecemos como moscas? Oh, actually, we're quite similar. No, I mean, lo que dice Tim es que, si estamos organizados de la misma forma, ¿por qué no nos parecemos a las moscas? Y eso es una pregunta muy adecuada. Lo que digo es que la organización básica es común, pero los genes subsidiarios, los que se organizan de hacer un apéndice de mosca o un apéndice humano, son diferentes, y evidentemente acaban por hacer cosas diferentes. Es como decir que todos los coches están construidos tienen un esquema funcional parecido, pero hay enormes diferencias entre unos coches y otros. Estas diferencias aún son mayores en los organismos vivos. O sea, la organización básica es común, con pequeñas variaciones que han surgido, pero los genes que se encargan de realizar cada uno de los diversos partes de la mosca o de la persona son diferentes, con lo cual hacen cosas diferentes. Pero aún así se reconocen unos a otros. Por ejemplo, si yo cogiera un gen que vosotros todos tenemos aquí, que se llama PAC6, para hacer nuestros ojos, y se lo inyecto a la mosca hará ojos de mosca con el gen humano.
indicando hasta qué punto estamos hablando de una homología funcional. Evidentemente los ojos de la mosca y los ojos de los humanos son diferentes, pero el esquema organizacional es el mismo y de hecho ambos genes se pueden suplantar uno por otro porque se encargan de una especie de programa general que es lo que hemos heredado. Hemos heredado el programa general, no el programa específico en relación a lo que decía Tim. Los temas son tan fantásticos que podríamos estar hablando horas y horas sobre esto. Pero como hemos llegado al final, a mí me parece tan importante las preguntas que vamos a alargar un poco el tiempo, si os parece. Vamos a permitir 2 preguntas más. Las respuestas tienen que ser breves, independientemente de lo fascinante del tema y del profundo conocimiento a transmitir que tienen los ponentes. 2. Pero ha sido fantástico, Ginés. Lo siento si me he extendido. Okay. Yo siempre quería preguntarle a Ginés, lo dejo para la comida, si somos tan simétricos, ¿por qué tenemos un corazón solo? Pero esto lo dejo para la comida. Eso te lo explico luego al que quede. Es fascinante también. Bueno, pues luego en la foto Ginés explica por qué somos simétricos por fuera y no por dentro. Bueno, pues ya que tenemos tiempo para 2, una general. Tenéis el bucle de orokorretako batera joango gea, bukatu horretik. Gelditu. 60. Llevamos 1:30 ya, ¿eh? Bergarako Arantzadi ikastola. For everybody. Galdera hau hirurentzat da. Azken urteetan ikerketa munduan aitzindaritza estatu batuena izan baldin bada, horrela jarraitzen aldu gaur egun. This is a short answer. Yes or no? What about you? Well, historically, it's very interesting. I'm very much interested in history. The American science has been very descriptive rather than mechanistic and very superficial until World War II. When migration from Europe started, many Jews and non-Jews left Germany because of the oppressive regime and moved to the West, many to the UK, but many to the United States. And then the Americans started to build themselves. And America, also because of its democratic spirit, became kind of the world capital of science. It's changing now, and Europe is gaining back part of its leadership, and it can be related to the EU, to the collaboration within Europe. Europe is still built of many nations, but there is some uniting force that I hope is not going to collapse because of the economy, but there are some signs of shaking. And EMBO and many other organizations that brought Europe together. And also there are other forces that are growing up, and we should rather pay attention to them. China, for example. China is coming up. There are many problems with China of human rights and of circumventing the ethics of science and so on and so forth, but I don't want to go. But even if you look at American papers, major leading American papers, you will see Qin Cheng and Zhang Qin, and so you will see that China is coming up, and I think that America is losing its premiership. But it's okay. I mean, Germany was the world capital of science until World War II, which also tells you that science needs freedom and democracy and can be poisoned and destroyed by one man. One man, one single man. Germany was completely destroyed as a world capital of science. Think about the Kaiser Wilhelm Gesellschaft that later on became the Max Planck Institute. Germany completely lost its leadership. It went to the UK and to the United States. Now it's moving back to Europe, some to China, to Korea, to Japan. And so it's very interesting to see. One thing that happened, I think for the good, I don't know whether it will remain with us for a long time, that English has become the international language of science. It used to be German for many years, now it's English. I hope this is not going to change, and we are not going to have to study Mandarin or Cantonese. Or Basque. Or Basque, yeah. Or Basque. Sorry, folks. But it's English, and I think that the world really recognizes now. But I think that following it historically,
what happened in science is very interesting. Inés. Bueno, que tengo poco que añadir en eso. Efectivamente, los Estados Unidos fue el centro de la ciencia hasta hace relativamente poco porque se facilitaron la emigración de todo el talento europeo a raíz sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y realmente tuvieron esa sofisticación de saber que realmente era muy importante atraer ese talento, lo hicieron. Pero ahora, efectivamente, ahora lo que uno ve en los papers científicos son nombres chinos y japoneses y coreanos. Muchos de ellos son residentes porque la sociedad, los asiáticos americanos, cada vez están sustituyendo, en cierto modo, a los judíos. Los judíos participaron muchísimo en la ciencia americana hasta los años 80 o por ahí. Ahora siguen haciéndolo, pero está siendo cada vez más, de alguna forma, suplantados por la gente de origen chino, asiático, japonés, etcétera, ¿no? Y además, mucho de eso, concretamente los chinos, hay muchos programas que chinos americanos están adquiriendo laboratorios en China propiamente dicha, con lo cual el futuro, yo creo que el futuro científico cada vez más se va desviando hacia el este, hacia China, Corea, Japón, sobre todo China, realmente. Last question. Bueno, si esta va a ser la última pregunta, le voy a pedir a Pedro que elija el tema. ¿El número o yo la pregunta o todo? Puedes elegir el tema y que salga el bucle o personal. Acabamos con una personal, sí, para que contesten los tres. Vale. Pues una biográfica entonces, biográfico batekin bukatuko dugu. Gelditu hor? 8. Ermuatikan, San Pelaio ikastetxea, eta bai guztientzako da. One of the questions was from the school of city that Elgar discovered from. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se pueden encontrar en cualquier investigación al comienzo? Okay, this is a question that will require maybe 1 hour, but I insisted to be brief in the answers, but you have at least 2 minutes each maximum. You don't have to use all. So my advisor, when I started out in research, said, Tim, you have to understand this research business is a manic, depressive business. And it's mostly depression. Inés? Bueno, yo creo que el problema, poniendo la situación local, ahora lo que sucede en España, el problema que tenemos es que nuestros jóvenes que están empezando la tesis tienen un futuro difícil. Entonces, la mayor dificultad que va a existir para los jóvenes como vosotros, y es una pena tener que decirlo, me gustaría decir otra cosa, es que vamos a atravesar una época muy difícil donde la financiación de la ciencia y en general el ambiente científico va a ser realmente muy precario y tendremos que adaptarnos a eso. O sea que esto va a ser, yo creo que es el mayor problema que vamos a tener y que veremos cómo se soluciona. Well, I must admit, I never was deterred by difficulties, and there are many difficulties in science. It's funding, it's competition on being first, and because if you are not, in science you cannot be second. If you are second, you are only confirm what others did, but you are not the first. So it's not fun to be second, I mean, unlike sport. And also frustration, you know, a lot of depression. You know, most of the experiments don't work. You know, it's 1 in 100 that does work. But on the other hand, you can take all that and convert it into fun. I mean, that's into a challenge. And, you know, people told me, oh, you are leaving medicine. In medicine you are safe. You can be a surgeon, make a lot of money. I said, you know, but it's not funny. I mean, I don't, you know, it may be funny for others. I didn't find it funny. I think that, you know, it's all about challenge. And again, you need to decide for yourself what really makes you happy and what you are good at, what you really feel that you are good at. And if you feel that you are good in physics, in mathematics, in designing, in whatever, just go and do it. Don't look around. Don't listen to, you know, if you want to make money, you know, you can go and make money. I never thought that science is a source of money for me. I just wanted to be happy in what I'm doing. And I wanted to be happy for a very long time. And I think that this was my, you know, my guideline, my main guideline. And I couldn't care less about departing medicine, starting everything from the very beginning, starting a new career.
just think for yourself what really is going to sustain you as a happy man or woman for a very long time, and the rest, you'll be successful, don't worry. Could I tell one more story? I had a friend, I used to play tennis with him in Woods Hole the first year I went there. He's called Stanley Cohen, and he won the Nobel Prize for his work on epidermal growth factor. And some years after he won the prize, I hadn't seen him for a long time, I went to visit him, and by now he was already 75 years old. And amazingly, I found him with a white lab coat on in the cold room. And I said to him, Stan, what the hell are you doing? You don't need this. Tim, he said, it's pain and suffering. Pain and suffering. I can't stand not knowing what the answer is. And so I push you around, he said, and every 10 years or so I find out something that explains it all, and that makes it all worthwhile. And I think that's... No, wait for my words. I'm going to speak 3 minutes to thank you. Ok, pues con estas bellas palabras permítanme terminar el acto. Ya pues, si tuviese que resumir, cojo la idea de Aaron, que muchos experimentos no funcionan, menos mal, ¿no? Menos mal, porque a él que le gusta la historia y la literatura, me viene a la cabeza la frase del gran poeta bengalí, Rabindranath Tagore, ¿no? El que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. Y si usted acierta en todos sus experimentos, ha fracasado, ¿no? Entonces yo quiero terminar agradeciendo a los que han hecho posible este acto. En primer lugar, a Nora, nuestra infatigable jefa de comunicación, al campus de excelencia de la Universidad del País Vasco, al rector Goiri Zelaya y a Igor Campillo, como no Naturgas, que siempre nos apoya entusiastamente, con eficiencia y sin prácticamente nunca aparecer, ¿no? Al Departamento de Educación del Gobierno Vasco, a la Cátedra de Cultura Científica, con su responsable al frente, Iñaco, que estaba aquí pero ha desaparecido, pero vendrá la comida. Y, por supuesto, quiero agradecer muy especialmente a los profesores de secundaria, porque a veces al sistema educativo se le pide todo como si fuese la solución de todos los problemas. Este acto de hoy no hubiese sido posible sin los profesores que estáis aquí, que acogéis siempre la idea con entusiasmo, trabajáis con los estudiantes y juntamente con ellos producís estas preguntas tan maravillosas y transmitís a los estudiantes esta pasión por conocer y este disfrute del conocimiento. Cómo no, a Aaron Ciechanover, a Ginés Morata y a Sertim Hunt. Se ha mencionado el talento y Ginés en varios aspectos de la parte final. En estos momentos ya el talento elige dónde va, no le ofreces algo y viene. Lo que hay que hacer es crear las condiciones para que el talento te elija, ofreciéndoles condiciones en lo profesional, en lo personal, para hacerle atractivo. El País Vasco está en esta aventura a través de Ikerbasque, de una acción de los sucesivos gobiernos, de nuestro gobierno en particular, impulsada también por el último gobierno de Isabel Celaá, para crear las condiciones de atraer el talento, atraerlo pues, retenerlo, cuidar al mucho propio que tenemos y sembrar para que haya nuevo, es la buena política científica. Atraer, retener, cuidar y sembrar, y cómo no, agradecimiento muy especial a todos los estudiantes que sois los protagonistas de hoy y a aquellos a los que se les debe el éxito. Y yo estoy seguro que tanto el Premio Príncipe de Asturias, Ginés Morata, como los dos Nobeles se van entusiasmados por el talento y el entusiasmo que han visto delante y se llevan una imagen espléndida del País Vasco, aparte de otros recuerdos espléndidos como los chipirones y demás cosas. Argazkiak ateratzen aituzteate, beraiekin, baina guk ere denon argazki bat nahi dugu. Orduan, lehenengo solairuira igo, laguntzaileek esango dizute. Entonces nos vamos a sacar todos juntos una foto con los invitados y todos vosotros, el que quiera,
subir a la terraza y nos sacaremos una foto allí. Y luego, a la salida, los profesores que por favor recojan los certificados de asistencia cuando vayan a entregar los micrófonos de interpretación. Mila esker.